ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਇੱਕ ਸਫਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਸਰਕਾਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ। यूक्रेन पहुंचे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाल करनगे मुलाकात। ते हुण खबरां विस्तार नाल। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਰਿਸਨ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਚੋਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। 2007 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਜੌਨ ਹਾਵਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਵਰਡ ਤੇ ਮੋਰਿਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਵਿਨ ਰੂਡ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ 4 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਦਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜੌਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਫਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ 2022 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸਲੇਟਰ ਫੰਡ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। Yesterday, Christia presented our 2022 budget. It's a plan to make life more affordable for Canadians and grow our economy. A plan that invests in people. Making life more affordable for Canadians, as Lisa said, has to start with addressing housing affordability. It's a big issue for a lot of Canadians, and it's a big issue to solve. There's no one silver bullet that's going to solve everything. That's why our plan has 3 key pillars. The first is helping people save to buy a home. The second is focusing on housing supply to make sure we're creating more homes across the country. And the third is putting an end to the speculation that is driving up housing prices unnecessarily in places like Hamilton and, quite frankly, right across the country. Canada needs more affordable housing. When Canadians work hard and save, they should be able to afford a home. Leaders as politicians is to stay connected with people. And over the years, I've been able to travel to Hamilton and come here a number of times for great announcements, but right across the country as well, where you spend time hearing about the concerns people are facing and try very much to build solutions that are going to respond to them. And that's the work that we have to do as politicians. And there's a lot of time for cynicism and criticism, absolutely. But at the same time, the incredible hard work done by MPs like you, Lisa, by the team we have here, is first and foremost always
focused on connecting with people and working with them to build a better future for themselves, for their communities. That's why I'm so glad to be here with the Deputy Prime Minister, with Ministers Gould and Tassi and Hussein, and Chad Collins as well. Earlier today, who have 3 young children and rent their home. We talked about the challenge of home affordability and the fact that even as they're working hard and trying to set aside some money, the growth of prices, the exponential costs of housing just get further and further out of reach, no matter how hard they work now. That's not right. In a country like Canada, we should be able to make sure that people who work hard, who want to start a family in communities they love, should be able to find a home. Well, we need solutions that'll work for them and for Pete and Felicia and for families right across the country. And every family is facing different situations, which is why we're putting forward a range of solutions that each of them will help. One of the many challenges for Canadians is to be able to save enough money for a down payment. ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਊਰਜਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉੱਤਰੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਫੰਡਿੰਗ 2025 ਤੱਕ $120 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $176 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। Friends, our government has a plan for growing a stronger economy, an economy that works for everyone. It's a plan that's training more people for careers in skilled trades. It's a plan that's attracting investment to create good jobs in our auto and manufacturing sectors. It's a plan that's connecting resources, industries, and workers in Northern Ontario to the future of clean steel and electric vehicles. And it's a plan that's building roads, bridges, and highways, expanding subways and public transit, and constructing more homes, all for a growing province. And Northern Ontario is at the forefront of this plan. Right now, global businesses are searching for materials, expertise, and human resources needed to build technologies of the future. They're looking for the best jurisdiction anywhere to invest, create jobs, and do business. I'm here to say once again, look no further. Because Northern Ontario is blessed with tremendous natural resources and major mining, forestry, and manufacturing industries. These sectors are crucial to building Ontario, with steel, lumber, and billions of dollars of mineral deposits available to us. And these resources will be even more vital as demand increases for critical minerals for the batteries that drive electric vehicles. Vehicles which will be made from start to finish right here in Ontario by Ontario workers. Yesterday, Deputy Prime Minister Chrystia Freeland tabled the federal government's latest budget, which included billions in funding for critical minerals. I couldn't be more thrilled that Prime Minister and Deputy Prime Minister are joining us in our ongoing work to unlock full economic potential of Northern Ontario's mines and minerals. As we invest leading the electric vehicle and EV battery revolution. But the fact is, these are energy-intensive industries that need stable electricity costs to succeed. When we took office 4 years ago, energy costs were skyrocketing and totally unpredictable. The only thing businesses could be sure of was that these costs would continue to go up. And as a result, they looked elsewhere to invest. The previous government's policies chased businesses and good jobs right out of this province, leaving entire communities reeling as families saw their economic opportunities disappear. Well, my friends, those days are over, they're done, they're gone, because our government knows that Ontario has everything it needs to succeed. Speaking on behalf of Ministers Romano and Rickford, let me say how pleased we are to be back here in the Sioux, surrounded by the incredible team at Algoma Steel. ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। रमज़ान के महीने में मिसिसागा फूड बैंक जो है हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिनकी उन्हें इस महीने में ख़ास करके ज़्यादातर ज़रूरत होती है, जैसे बासमती चावल हो गया, हलाल मीट हो गया, हलाल दही हो गया। ये सारी चीज़ें रमज़ान के समय में फ़्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो चीज़ें मुस्लिम कम्युनिटी को और जो बाकी लोग फूड बैंक में आते हैं उनको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम देने की पूरी कोशिश करते हैं। इन चीज़ों का खास करके रमज़ान के महीने में डिमांड बहुत ज़्यादा होता है और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितना हो सके उतना ये हमारी कम्युनिटी को लाकर। We've seen a huge rise in food prices everywhere, as everybody else is as well. Over the last year, there was a couple percentage increase, and this upcoming year, it's expected to rise another 5 to 7%. And so, as we're feeling that, we know that our hungry neighbors are also feeling that stretch. Those who are already really struggling to put food on their table are having to stretch those dollars even more. So at the Mississauga Food Bank, we are able to give out food for approximately 7 days to each individual and household member. रमज़ान के महीने में मेरा आप सबसे यही मैसेज है कि पहले तो रमज़ान मुबारक और फिर इसके ये महीने जो देने का महीना है, जो अच्छे काम करने का महीना है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितना हो सके अपने दिल से फूड बैंक को डोनेशन दे ताकि वो जो हमारे समाज में जिन लोगों को जरूरत है उनकी मदद कर सके। इस हफ्ते ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀਕ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੈਤਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਸਥਿਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟ ਬਣਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਵਲ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜੀਵਨੀਸ, ਪੋਇਟਰੀ, ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਟਾਈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ 1 by 1 ਐਲਫਾਬੈਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਸਤਕ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 2021 ਵਿੱਚ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ 1.5% ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਹੈ।
Budget 2022 promises a lot, and to pay for some of it, the federal government is pitching a tax on the financial sector, specifically big banks and life insurance companies. The thought? They can afford to help with Canada's recovery. Certainly, this sector has seen the largest increase in their profit margins during the pandemic, but all across the Canadian economy, companies in major sectors have seen large jumps in their profit margins. So there's no need to limit this just to the finance sector. The statutory corporate income tax rate is at an all-time low, has remained at an all-time low since successive Liberal and Conservative governments took it down to its current 15% level. As late as the late 80s, it was above 40%. The resources, including the labor resources, those remain here, waiting to be productively employed. So we should be taxing these companies as a way to continue to fund what makes this a place where companies do actually want to invest: our educated labor force, our reliable infrastructure, our sound financial system. All of that requires strong public institutions that need to be properly funded. ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤਾ ਕੁਟਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਮੌਰਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। Well, my overall take for this budget is that it was a fascinating juxtaposition of things that I am very happy to see and things that we are very disappointed to see. And so I'll start with some of the things that we are very happy to see and things that we have been championing for a long time. They include dental care, the promise of pharmacare legislation, lots of action on housing. I would especially say co-op housing. Very happy to see the 6,000 units promised. Also, lots of small things going through there that I found really exciting, like a program for menstrual equity that also included mention of trans and non-binary people, and also employee ownership trusts. Overall, though, I felt like for a budget that promises to be transformative, I could not call it such a thing, especially because there seems to be a focus on people having value based on their productivity instead of a focus on well-being, which is what we firmly believe is necessary for any transformative policy and budget. Just don't see real support for rail, something that I think is completely necessary going forward. There's a couple of mentions, but nothing really substantive. The other is at a time where we're seeing less and less bus service, especially to remote communities, something that is completely necessary when you look at the murdered and missing Indigenous women, girls, and Two-Spirit report. This is taking away services. It's an issue of equity and also a huge deal in terms of climate policy. And that's really, I suppose I'm supposed to talk about it as Green Party leader, what we think about in terms of climate policy. This was a huge disappointment, especially after the approval of Baie du Nord yesterday, that there aren't measures to make up for this. And we see instead just really investment in the fossil fuel industry. And when we're looking for something, we're looking for measures across the board, saying every single area of policy should have something addressing climate, and this is why I'm really disappointed about public transit. Something like that is a policy that's necessary, and sure, there's a huge section on electric vehicles, but that in itself is a decision about the type of society that we're building through the climate emergency. And as we've said many times, net zero is not sufficient. We do not hit our Paris targets of 1.5 degrees with a net zero plan. And so we're just plainly not satisfied with the climate parts of this budget. Also, coming out of the pandemic, or hopefully coming out of the pandemic, I was very much hoping to see mention of food and water security. The support and the investments for Canada Water Strategy are just not sufficient. And same, there are mention of sustainable agriculture and also helping support our supply chain, something that we're very aware of from the pandemic. ਸੇਂਟ ਜੌਨਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਡਰਿਊ ਫਿਊਰੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੇਡੂ ਨਾਰਥ
ਆਫਸ਼ੋਰ ਤੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਐਡਰਿਊ ਪਾਰਸਨਜ਼ ਅਤੇ ਚਾਰਲਿਨ ਜੌਨਸਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। How as we advance the transition to more renewables, our low carbon, ethical oil can meet the current global demand. Our government is committed to taking bold action on climate change, and we are taking it serious. Newfoundland and Labrador, my friends, is perfectly positioned right now at this time of transition. And as I've said before, we are quite capable of holding two thoughts in our head at once. For Canada and indeed for the world, I've been engaging with my team and we have not stopped. We've worked tirelessly to make sure this critical economic driver not may be, but will be a reality for our province. Today, the federal government has completed its environmental assessment process for the Bay du Nord project and is approved to move ahead. Bay du Nord is a go because our provincial team never once stopped working. I wanted to make sure that all the doors that needed knocking on were knocked on, and all those who needed to know were made to know. The merits of this project speak for themselves. Oil from the rich waters off our shores has some of the lowest GHGs in the world. It will be produced to meet the global demand for more responsible oil at this pivotal time of global transition. As I've always said, my support for this project has been steadfast. The merits of Bay du Nord needed an extra voice, so we gave it one. We poured all our energy into making sure that all parties involved, provincially, nationally, and internationally, understood the value of this project. And that effort paid off today. My friends, many critical stakeholders in our province, including Energy NL, EcoNext, the St. John's Board of Trade, unions, members of the Newfoundland and Labrador Federal Caucus in Ottawa, and of course, my friend and our own Minister of IET, Andrew Parsons, and the proponent themselves, Equinor, have created an innovative, low-emission project that the world needs right now than ever before in our history. Of course, I'd be remiss without thanking Minister Seamus O'Regan and Minister Goody Hutchings. Seamus, of course, is a dear friend and has been a tireless proponent of this project from the beginning. We made this happen and never once waned on the 24/7 effort to get it done. We successfully demonstrated what this project means not only to our province, but to the country and indeed the world. How even the conflict in Europe exposed a more important and immediate need for this valuable resource, and expanding the scope and the role of the Canada, Newfoundland and Labrador Offshore Energy Board to include wind and clean hydrogen. Newfoundlanders and Labradorians are intelligent enough to understand that. And we have tremendous opportunity here, my friends. ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।